जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जगत जननी जगदम्बिके हे माँ, हे माँ। जगत जननी जगदम्बिके हे माँ, हे माँ। मैं आठ प्रहर महिमा गाऊं, तेरे सुमिरन से सुख पाऊं। हे परम सुखदाई फलदाई, हे माँ, हे माँ। जगत जननी जगदम्बिके हे माँ, हे माँ। तो दिव्य ज्योत तू सुखदारक, तू भक्त जनों की उद्धारक। भव सागर में सबकी धारक, तू स्वयं शक्ति शक्ति धारक। मैं दिवस रैन तुझको ध्याऊं, तेरे सुमिरन से सुख पाऊं। हे परम सुखदाई फलदाई, हे माँ, हे माँ। जगत जननी जगदम्बिके हे माँ, हे माँ। जय जय माँ, 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 जय माँ, जय जय माँ। तो भवप्रीता नंदमयी, तू रणचंडी, तू कालजयी। हर युग में
जगदम्बिके हे माँ, हे माँ, जय जय 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 माँ तेरी जय हो, तेरा ही विजय हो। माँ तेरी जय हो, तेरा ही विजय हो। तेरे गीत से आज जग ये जीवित हो। तेरी जय हो, तेरा ही विजय हो। तेरे गीत से आज जग ये जीवित हो। तेरे गाँव के खेत भीगा रहे हैं। तेरे गाँव के खेत भीगा रहे हैं। तेरे आज नगरों में जय जय की धूम है। तेरे आज नगरों में जय जय की धूम है। तुम्हें देख के ये जगी दीन दुनिया, तुम्हें देख के ये जगी दीन दुनिया। और वो गा रही है कि माँ तेरी जय हो। और वो गा रही है कि माँ तेरी जय हो। माँ तेरी जय हो, तेरा ही विजय हो। तेरे गीत से आज जग ये जीवित हो।
జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు ధ్యానానికి విచ్చేసిన మీ అందరికీ స్వాగతం అండి. ముందుగా శ్రీ మాతాజీ పాదపద్మం వద్ద ప్రణామం చేసుకుని మనల్ని కుండల్ని ఉత్థానం చేసుకుని కలెక్టివ్గా మనం బంధం వేసుకున్నాం. పూర్తి వినమ్రత విధేయతతో ఆదిశక్తి అయిన ఆ తల్లిని మరియు మన సోదరుడు అయిన శ్రీ గణేశుని మనం మనసులో ప్రార్థన చేసుకుందాం. అమ్మా, మేమందరం కూడా మీ అమాయకులమైన బిడ్డలమే. మాలో తెలిసి తెలియకుండా ఉన్న ఏదైనా దోషాలని కానీ, అపనమ్మకాలని కానీ, భ్రమలను కానీ తొలగించి మాకు ధ్యానం లోతుల్లోకి వెళ్ళడానికి మీ అనుమతిని ప్రసాదించండి. మా అణువులో శ్రీ గణేశుని తత్వాన్ని నింపండి తల్లి. ఇదే స్థితిలో 3 మహామంత్రాలు మరియు శ్రీ గణేశ మంత్రాన్ని తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మీ మహాసరస్వతి మహాకాళీ త్రిగుణాత్మికా कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी
प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। మన రెండు చేతులు భూమాత మీద ఉంచి చిత్తాన్ని మూలాధారం నుంచి సహస్రారం దాకా జరుపుతూ ఇలా ప్రార్థన చేసుకున్నాను. అమ్మా, ఆది భూమి మాత, మాలో ఉన్న సమస్త బాధలు, దోషాలు మీలో కలుపుకొని మీ యొక్క సహనాన్ని, ఓర్పుని మాకు ప్రసాదించండి. మిమ్మల్ని మా పాదాలతో తాకి అవమానిస్తున్నందుకు మమ్మల్ని క్షమించండి తల్లి. కుడి చేతిని అలాగే భూమి మీద ఉంచుకొని ఎడమ చేతిని శ్రీమాతాజీ వైపు పెట్టుకుందాం. మన చిత్తాన్ని ఇప్పుడు ఎడమనాడి వ్యవస్థ ఇడానాడి మీద మరియు సహస్రారం మీద ఉంచుకుందాం. అమ్మా, నా ఎడమనాడి వ్యవస్థలో ఉన్న అన్ని దోషాలని భూతత్వం ద్వారా తీసివేయండి. నాకు శుద్ధ ఇచ్ఛను, నిర్మల విద్యను ప్రసాదించండి. మహాకాళి భైరవనాథ మంత్రం తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాకాళి భైరవనాథ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ श्री निर्मला देव्ये नमो नमः।
నెమ్మదిగా కుడి చేతిని మాతాజీ గారి వైపు, ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు మడిచి ఉంచుకున్నాం. ఇప్పుడు మన చిత్తాన్ని కుడి నాడీ వ్యవస్థ అయిన పింగళా నాడి మీద మరియు సహస్రారం మీద ఉంచుకున్నాం. శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క కుడి నాడీ వ్యవస్థలో ఉన్న సమస్త దోషాలు, అధికమైన వేడి, అనవసరమైన ఆలోచనలను ఆకాశతత్వం ద్వారా తీసివేయండి. శ్రీమాతజీ, మాకు నిర్మల చిత్తాన్ని ప్రసాదించండి. మాలో ఆలోచనలు కల్పిస్తున్న ప్రతి ఒక్క దోషాన్ని, వేడిని తొలగించి వేయండమ్మా. అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలను మాకు ప్రసాదించండి. మహాసరస్వతి హనుమాన్ మంత్రం తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాసరస్వతి శ్రీ హనుమాన్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యే నమో నమః. రెండు చేతులు హృదయానికి దగ్గరగా తెరిచి ఉంచుకుందాం. మన చిత్తం మధ్య నాడి వ్యవస్థను సుష్మనా నాడి మీద మరియు సహస్రారం మీద ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క సుష్మనా నాడిలో ఉన్న సమస్త బాధలు, దోషాలు తొలగించి మీ ప్రతిబింబమైన మా కుండలిని మాతను ఉత్థానం చేయండి. శ్రీ గణేశుని యొక్క అమాయకత్వాన్ని, పవిత్రతను మాలో నిండా నింపండి. మాలో ప్రకాశించే ఈ పవిత్రత, అమాయకత్వం ఈ ప్రపంచం అంతా వెదజిల్లేలాగా ఆశీర్వదించండి. శ్రీ మహాలక్ష్మి శ్రీ గణేష మంత్రం తీసుకుందాం.
ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीमहालक्ष्मी श्रीगणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। శ్రీమాతజీ, మీ పాదపద్మములు మా హృదయంలో పూజించినట్టుగా మరియు మా సహస్రారంలో పూజించే విధంగా మాకు అనుమతిని ప్రసాదించండి. మమ్మల్ని ఎలాంటి భ్రమలో పడకుండా మాయ నుండి రక్షించండి తల్లి. ఇదే స్థితిలో మనము శ్రీ మాతాజీ చెప్పిన ప్రవచనాన్ని విందామండి. వింటూ ధ్యానంలో ఉందాం. So it's very nice to arrive here among all of you, and I'm sorry for what has happened before my coming here. But as I told you, that nature also can be awakened with the presence of a divine personality. And once it is awakened, it starts behaving in a manner as a realized soul would do. Like it gets angry with people who are not religious, people who don't want to know about God, people who are doing wrong things on life, people who are not normal people, in the sense they don't want to be part and parcel of the whole, recluses, all sorts of people. And once it is brought to that level, then it starts working on its own. As you know that according to Sahaja, all these elements have got a deity behind it. For example, Agni has got a deity called Agni Devta. In pure form, Agni Devta is the one which really purifies us. It purifies everything. It purifies, say, a gold. If you put gold in the fire, see, it doesn't burn. It comes out more brilliant, better. But if it is something that is not of such a value, it will burn out. So all inflammable things are mostly of a low grade things which are to be burnt only. But amazingly,
these lower things only, when they are enlightened, or you can say when you put some wood you take and you put fire to it. So when fire is added to that wood, the same fire which is coming, actually the base is that, the wood itself, which is inflammable. And the flames that are coming out of that fire, once they are enlightened, they starts knowing what is truth, what is untruth, and reacting in such a manner as if they know what work has to be done. Now the difference between a Sahaja and the fire which is so initiated is this, that it does not think about it. It just goes on completely finishing things which it has to do. And by a method of frequencies it knows where to go and which one to burn out. And that's how it goes on burning things which it has to burn. And some of the unfortunate things are that people feel that this fire has no compassion, and that the fire must have some compassion also to spare some people. But the trouble is, we must understand that we have so many things within us. We've got fire, we've got water, we've got Mother Earth, all elements are within us. But in the fire, it is only the fire element, nothing else. So it acts according to its own quality, that is fire. Whatever is the quality of the fire, when enlightened, separates truth from untruth and starts behaving in that manner, but it remains fire. It cannot become compassion. But in a way, if you see, when you start choosing between the wrong type of a person and a right type of a person, if you see in a subtle way, it is compassion, because it is truth, and truth is love. So whatever it is doing is to manifest the love of God, and when it is manifesting the love of God, you should know that though it is fire, it gets the performance of a personality which is as if is a human being, because it is discreet. It knows what to burn and what not to burn. One day, I must tell you, we were doing some sort of a cleaning of the doors with those lamps you get. And Linda one day, you see, by mistake, brought that lamp very close to my body. And the lamp, the flame was very strong, but it just went round me. And it didn't touch me. She was surprised. She said, "Mother, you are burning." I said, "Don't worry." It just went round and came out. So, the fire doesn't burn a person who is pure. Doesn't burn. An example is Sitaji. Sitaji, when she was brought by Sri Rama from Ravana's place, see, everybody said that she has lived with a Rakshasa and she must be found out whether she is guilty or not. So Rama, first of all, he said, all right, he put the fire. She herself said that you put a fire, big fire of fire. And she sat on that. And when the fire started burning, it could not burn her. She could not be burnt, see, and the whole fire subsided. So, that time, the Agni Devata knows what is right, what is wrong, who is holy, who is unholy. But human beings take a lot of time to recognize that and to understand, even in Sahaja Yoga, because the sensitivity has to be grown much more. Now, why is it that anything that like water or Agni or any one of these elements become so sensitive than human beings are? How they just obediently do the thing, as if they know the job, and they're so quick at it, so efficient. The reason is they are completely under the control of the divine. They are under the control of the powers of God. Absolutely, 100%. Whatever God wants, they do it, once they are enlightened. But human beings are still, you see, dwindling between his own human awareness and the divine awareness and the oneness with the God. So it is the sensitivity
in a person grows very, very slowly. Doesn't matter. Makes no difference. And when it grows, it moves sometimes 2 steps forward and 5 steps backward. So again, like by the time it is about 2 years, you find the gentleman at the same spot where he started. And you get quite upset how it has happened despite Sahaja. But this is the thing, is that human beings can think and they can decide, and they have ultimate freedom to give up this sensitivity at any time. So you have to be under complete obedience of the divine, which is one cannot understand sometimes how to be like that, because we have not been brought up that way. We don't know how to do it, and it's very difficult. So many people say, Mother, it is very difficult to surrender. It's not that they don't want to surrender, but they think that we are still popping up somewhere. Mother says something, but we start questioning her. Mother says this, then we think that we can suggest to Mother this another alternative and this and that. But there is no alternative. There's no alternative for a person who is a sensible person. If he knows that divine is only thinking of your hita, of your well-being, and whatever it sees and does, knows much more than you do. Much, much more. And in so many dimensions that if somebody says so, that do it like this, best is to do it. Sometimes it shocks people. People have ideas about sympathies, ideas about being kind to others and to be compassionate to others. But what is a human compassion? It doesn't do anything, it just talks. Why? God's compassion works. It works. It works on people. It doesn't talk that, oh, I'm very compassionate, I'm full of compassion, nothing. It just works, it manifests itself. So one should understand, to be a complete egoless personality, one should try to obey the self within yourself. Now how do you obey yourself within yourself? It is through vibratory awareness. Try to obey through your vibratory awareness. Any question you want to ask, anything you want to do, you must obey it through your vibratory awareness. Now some people are not so sensitive. That's true. The reason why they are not sensitive is because they think about it. Now you think with your brain. Alright? If your brain can be enlightened, then you will think as the divine thinks and your sensitivity will improve. Because sensitivity comes from the central nervous system. Now in the central nervous system, if there is any blockage, it is actually in the brain. Because all the centers are represented in the brain. So the best thing is to say that, Mother, come in my brain. Please reside in my brain. Please make your room in this brain. You be the controller of this brain. Let this brain be guided by your divine wisdom. And you don't think for yourself. And this word, I think, should be dropped completely from surgery. I think means goes on, funny ways. It can be anything, Like once we went out and we had one of my very stupid relations staying with us, a girl. And as I was going out, we had no service that day. So I was cooking, but that day when we were going out, so I told her, I'm going in the morning. Can you make a little bit of khichdi for us? When we come back, we'll have that. That's the only cooking she did in her lifetime, which she did not do also. So when we came back, she told me that she had not cooked. So I said, why? Why didn't you cook? Because we were supposed to take our food here. She said, I thought that maybe you may not come. Maybe you're not hungry. Maybe you may not like to eat. Maybe I may not do well. So all these 4 alternatives not to do the cooking. But I said, why didn't you think that we may be hungry, that we will eat? Why didn't you think this way? But I thought, this is an explanation for not having one in the brain, I should say, that there is no divine guidance in the brain. Then the guidance comes from your ego or from your superego, which says, I thought that this might happen. But how? Why did you think like?
Why not the other way around? Why did you think the other way around? But that is how it is. And when these things happen, we really are so much used to this kind of justification and alternatives to be offered that this becomes again the habit of the brain, and the brain gets separated from the divine. So you tell your brain, but why? Why did you think like that? Now will you stop thinking about these things and on these lines? Let us think of the positive thing. Now positive thinking is nothing but is a thinking, as according to Sahaja, it's not aggressive thinking, but it means that a thinking which helps to manifest the divine. That is what is positive thinking. And the it's all right. And the result of that is that your nerves start opening up, and you start feeling the manifestation of divine power in your fingers, in your being. And this is the basic thing that doesn't happen in the West or in the Western culture, because we have a very big idea of always giving an explanation for anything. Now you can see that, supposing you go to a person who is possessed and you get possessed, then you give an explanation. You see, I went to that person thinking, I thought that I will cure that person, but the result is you are mad now. Instead of that person getting cured, you have. So what is the reason? The reason is you thought in a very negative way, that I thought that this would help me, or I was helping that person. On the contrary, you got into trouble. Now, the trouble did not think. No. It just entered into you without thinking. It is there. It never thought whether I entered this person or not. It just came in, walked straight forward. While you were busy thinking, you see, it entered into your being and settled down there. So, it's like a thief walking into your house nicely when you are busy absent-mindedly doing something. See, it's exactly like you see the thief walking in, suddenly you find, oh, the thief is standing behind you. Now you said, I was thinking. It's exactly the same way it happens to us. And when we know, our mind knows that I can give an explanation about it, every time it is ready to give explanation, then the mind, you see, is used to that kind of a phenomena, that it will always give an excuse, always it will say something. So it is never on the alert, because you see, even if the trouble walks into you, you will always say, this is the explanation. But explanation doesn't cure it, doesn't help you, because by mental explanation, she's not well, you see. She'll give us some soothing things. Some there, some soothing lollies. Okay, with some soothing Just take lollies. it. Yeah. All right. So one should not be extremely on the thought waves and on the depending on their thinking, because you see, thinking has an alternative. Thinking always has an alternative. You can say, I was thinking this or I was thinking that. But whom are you blaming? It was you who were thinking, so you are responsible for it. So if you take the responsibility for your thinking, then you may not do such a thing as to say that I thought if I had done this thing, it would happen. Because you are responsible for your thinking. Supposing an engine driver decides that I thought I better go by the other route and has a big accident, people will ask him, why did you think like that? What was the thing that made you think like that? But in every day-to-day life, I find human beings are always saying, I think, all the time giving alternatives. And that's why they go up and down, up and down, up and down like that. But for fire, or for water, or for Mother Earth, there is no alternative. There are no alternative.
If I just touch the Mother Earth and I say, suck in their problems, please, she sucks. If I tell the fire, now, come now, you have been ignited. I don't even tell. They immediately suck it. Their kundalini rises, you can see. You put a fire in front of my foot. It's vibrating. You put a light, it's vibrating. It has no alternatives. It doesn't think, it has no alternatives. It's just enlightened. It has its own quality of enlightenment in the purest sense, because thinking makes it impure. Your enlightenment becomes impure by your thinking, by giving explanations, by giving all these nonsensical alternatives. In reality, whatever you are the highest. You are the highest epitome of all the creation. Even the thing that comes out of the Mother Earth cannot do the work that you can do. It cannot raise the kundalini. It cannot cure, maybe little bit effects might. But it won't work out with that force, with that maneuvering thing, when you are like a very advanced machinery. Of course, very advanced, extremely sharp and extremely effective. But the problem is this brain of yours, you see, when it comes in between, which is nothing compared to that big brain, you see. Your brain is nothing but like a little mosquito, it comes up, it comes here and there, says, this. And then the problem starts. But if you really start using His power within you, God has made you as the best instrument that you could think of. And as you start using your instrument with that wisdom and surrender on humility, gradually it evolves more and more and more, and you start developing more sensitive sides, or we can say evolving a new method in this and getting a better and better understanding of the working of Sahaja. So it is important that first of all we must decide to stop the brain working too much and say that, Mother, you be in our brain. Thank God I am before you in first. It's not difficult. Just say that, Mother, you have to be in our brain. Now this brain is, as you know, is supported by the 5 elements. They all are in this brain. And if you can somehow or other bring me in that brain, somehow or other, by telling your brain now not to disturb you anymore, you'll be amazed that immediately the whole system will start working like a dynamo. It will be such a sensitive thing, you don't have to worry about anything, you don't have to think about it. You touch anything, it becomes cold sort of thing. You see, become Midas touch, it's become such a great thing. But that is to achieve is difficult for everyone. They find it difficult to achieve that kind of a perfection where you lose completely your ego and you become egoless. Like the fire, the Mother Earth, like all other elements. They have no ego. It's only human beings who have built the ego. And the ego is such a big myth. Of course, when you don't do anything, why should you think you are doing something? And why should you be responsible for doing anything? But the thing is, we think that, no, it's not God. We have to do this thing. And I have to decide. You see, it's just we play tricks with ourselves. Morning till evening, spoiling our brain, absolutely becoming mad. Best thing is to surrender and see the things will come before you. You will be amazed. Oh, how it has happened. How it has worked out. The other day I told just Kerry, you better go and register yourself. She said, Mother, the university has closed down its rates. I can't do it. It's very difficult. I said, all right, I have said it to go. Then she telephoned, they said, no, it's impossible, you just can't do it, but if you want, you can come and see. And as she walked into the university, in the office, they said, all right, come along, you are registered. It is. So many times it will happen to you people. But it took about 10 minutes for me to convince her that you just try it. But I must say, still, she was not so adamant. She was thinking, if Mother is saying, I will get it. Mother is saying, it will work. But
If you suppose it's all right, mother, you are saying, I'm just going to register. Finish. Then what happens? Even if you do not get registered, doesn't matter. That's not important. Your brain improves. That's important. That your brain improves. It becomes more sensitive. It's not important that the work should be done. That's not important. What is important that in your brain you must get this idea that let me be enlightened. Alright? This is what one has to understand in a very subtle way, that we all are very sensitive instruments made by God, and all our energies are not at work. So we have to supply energy to all our nerves, and that's only possible if we remove our blockages created by our ego and our conditioning. If you can remove the blockages, all our nerves will become very sensitive. And that's why tell your mind that now any further you better put mother down. జై శ్రీ మాతాజీ. కొద్దిసేపు ఇదే స్థితిలో నిశ్శబ్దంగా ధ్యానంలో ఉందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. మధుర చెప్పిన ఈ ప్రవచనం 1983 ఆస్ట్రేలియాలో దేవీ పూజలో చెప్పారండి. మదర్ని మన బ్రెయిన్లో ఉంచుకోవడం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనే దాని గురించి చెప్పారు. దైవత్వం కలిగి ఉన్న వ్యక్తిత్వంతో ప్రకృతిని కూడా మేల్కొల్పొచ్చు. అది మేల్కొన్న తర్వాత ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వ్యక్తి చెప్పినట్లుగా ప్రవర్తించడం ప్రారంభిస్తుంది అని చెప్పారండి. ఎవరైతే దేవునిపై చిత్తం ఉంచుతారో, జీవితంలో ఏదైనా తప్పు పనులు చేస్తారో, దేవునిపై చిత్తం ఉంచరు, వాళ్ళు తప్పు పనులు చేస్తూ ఉంటారు, సాధారణ వ్యక్తులుగా ఉండరో వారిపై ప్రకృతికి కోపం వస్తుందిట. పంచభూతాలకి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క భగవంతుడు ఉన్నారండి. ఉదాహరణకి అగ్నిదేవత చాలా స్వచ్ఛమైన స్వరూపం అగ్నిదేవతది. అగ్నిదేవత మనల్ని శుద్ధి చేస్తుంది, బంగారాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది. బంగారాన్ని అగ్నిలో ఉంచితే అది అలాగే ఉండిపోతుంది, కాలదు, ఇంకా పవిత్రంగా మెరుగ్గా చేస్తుంది. ఏదైనా విలువ లేనిది అయితేనే అది కాలిపోతుంది, ఏది కాలిపోవాలో అదే కాలిపోతుంది. అది అగ్నికి బాగా తెలుసు అనమాట. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే అగ్ని కరుణ లేదు, కాల్చేస్తుంది అనే ఫీలింగ్ లో మనుషులు ఉంటారు అని మదర్ చెప్తూ ఉన్నారండి. మనలో అగ్ని, నీరు, భూమి అన్ని అంశాలు మన లోపలే ఉన్నాయి. కానీ అగ్నిలో కేవలం అగ్ని మూలకం మాత్రమే ఉంది. దానికి స్వతహాగా గుణం ప్రకారమే పనిచేస్తుంది. అది భగవంతునికి ఎలాంటి ఆలోచన భగవంతుని బట్టే నడుస్తుంది. సత్యాన్ని అసత్యాన్ని వేరు చేస్తుంది అని చెప్పారండి. సత్యం అంటే ప్రేమ, అదే భగవంతుని యొక్క ప్రేమ. కాబట్టి అది చేస్తున్నది దేవుని ప్రేమని వ్యక్తపరచడం మాత్రమే. అగ్నికి ఎప్పటికీ ఒక వ్యక్తిత్వం యొక్క పనితీరుని బట్టి ప్రవర్తిస్తుంది. అదే వివేకం. ఆ వివేకం కూడా మనలో ఉండాలి. దేనిని కాల్చాలి, దేనిని కాల్చకూడదు అనేది మనకు తెలియాలి. మనకి ఎక్కడ మనం ఎలా బిహేవ్ చేయాలి అనే దాని గురించి ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పారండి. ఒకరోజు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పారు శ్రీ మాతాజీ అండ్ చాలా మంది సహయోగులు ఇంటిని క్లీన్ చేస్తుంటే లిండా అనే ఒక సహయోగిని శ్రీ మాతాజీ గారి దగ్గరికి దీపం తీసుకొచ్చారట. చాలా దగ్గరగా చూసుకోకుండా చాలా దగ్గరగా తీసుకొచ్చేసరికి అది ఆవిడకి వెంటనే మదర్ కి అంటుకున్నట్టుగా అనిపించేసి పెద్దగా శ్రీ మాతాజీ యు ఆర్ బర్నింగ్ అన్నట్టుగా అన్నారట. మీరు పర్లేదు వదిలేయండి, ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు అని. అంటే మదర్ చుట్టూ చాలా పవిత్రమైన మనిషి, దైవ స్వరూపం పవిత్రమైనది కాబట్టి మదర్ని ఆ మంట తాకలేదట. అది చూసి ఆవిడ చాలా ఆశ్చర్యపోయారట. అగ్ని స్వచ్ఛమైన వ్యక్తిని కాల్చదు. ఉదాహరణకి సీతాజీ గారి గురించి కూడా చెప్పారండి. సీతామాత చూస్తే మనం రావణుడు తీసుకువెళ్ళిపోయిన తర్వాత శ్రీరాముడు తీసుకొచ్చిన తర్వాత అందరూ ఆమెను ఒక రాక్షసుడితో నివసించింది, ఆమె పవిత్రమైందా కాదా అది ముందు తెలుసుకోవాలి అని చెప్పి అందరూ అంటుంటే శ్రీరాముడు సరే అన్నారట. అప్పుడు స్వయంగా ఆవిడే చెప్పారట, సరే ఒక అగ్నిగుండం ఏర్పాటు చేసి దానికి నిప్పు పెట్టండి, దాని మీద నేను కూర్చుంటాను, అప్పుడు నేను పవిత్రమైన దాన్నే కాదా అని తెలుస్తుంది అని చెప్పారట. కూర్చున్న తర్వాత ఆవిడ కాలిపోలేదు. మనం కూడా చాలా విన్నాము, చదివాము. అంటే ఆ సమయంలో అగ్నిదేవకు ఏది సరైంది, ఏది తప్పు, ఏది పవిత్రమైనది, ఏది అపవిత్రమైనది అనేది తెలుసు అనమాట. అందుకే పవిత్రమైన ఆ సీతామాతని ఏమి చేయలేదు. కానీ మనుషులు అది గుర్తించడానికి, అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా సమయం తీసుకుంటారు. ఎందుకంటే సున్నితత్వం లేదు. సున్నితత్వం చాలా పెరగాలి. నీరు లేదా అగ్ని ఏదైనా భగవంతుని బట్టి నడుస్తాయి. మనుషుల కంటే చాలా సున్నితంగా వారి విధేయతతో పూర్తిగా దైవ నియంత్రణలో ఉంటే మనకి ఒక సొంత అవగాహన వచ్చేస్తుంది. కానీ ఇప్పటికీ కూడా మనం సొంత అవగాహన మీద మరియు దైవిక అవగాహన మీద ఉన్న ఆ మధ్యలో ఉన్న ఏకత్వం కోసం కొట్టుమాట్లాడుతున్నాము. వ్యక్తిలో సున్నితత్వం చాలా నెమ్మదిగా పెరుగుతుంది. అది పర్వాలేదు, కానీ 2 అడుగులు ముందుకు వెళ్ళి 10 అడుగులు వెనక్కి రాకండి. మీరు ఎప్పుడు ఆ వైబ్రేటరీ అవేర్నెస్ అనేది పెంచుకోండి అని చెప్పారండి. దేవుని సమర్పణలో ఉండడం వల్ల అది జరుగుతుంది. అలా ఉండడం చాలా కష్టమైపోతుంది మనుషులకి అని చెప్తూ వచ్చారనమాట. ప్రతి దానికి ఏదో ఒక దానికి ఒక ప్రత్యామ్నాయం చెప్తాం. ఇలా చేయండి అని మదర్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినా కానీ అలా మనం చేయలేము. అంటే ఎందుకంటే మనకి తెలుస్తున్నా కానీ, భగవంతుడు ఇలా చెప్తున్నా కానీ మనకి ఏదో ఒక మన మెంటల్ లెవెల్లో ప్రత్యామ్నాయం గురించి మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. అది ఎలా అయింది, ఇది ఎలా అయింది. భగవంతుడు ఏది చేసినా మన హితం గురించే చేస్తాడు,
మన శ్రేయస్సు గురించే చేస్తారు. దైవానికి మనకంటే చాలా ఎక్కువ తెలుసు. ప్రతి కోణంలో మనకి మంచి చేయడానికి చూస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మీరు ఆ సమర్పణలో ఉండాలి అని చెప్పారండి. సానుభూతి కోసం చూడకూడదు. ఇతరులతో దయగా ఉండాలి. చాలా కరుణ చూపించడం మంచిది. మానవ కరుణ అంటే ఏంటి? నేను అది చేశాను, ఇది చేశాను, అలా అయింది, ఇలా అయింది, నేను అలా చేయడం వల్లే ఇంత బాగా అయింది. ఇది ఏది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం గాలి పీల్చుకుంటున్నది భగవంతుడిచ్చిన కరుణ మనకి. అది ఏది మనం ఎక్కడ చెప్పడానికి, చూపించడానికి లేదు. దానంతట అదే వ్యక్తమవుతుంది. మన లోపల ఉన్న కరుణ, ప్రేమ కూడా అలాగే వ్యక్తమైపోవాలి. అంతేకాని అది చెయ్యాలి కాబట్టి చేస్తున్నాను అనేది అసలు అలా ఆలోచించకూడదు అని చెప్పారు. పూర్తి అవగాహన పూర్తి అవగాహన మనం తెచ్చుకోవాలి. అహం లేని వ్యక్తిత్వంతో ఉండాలంటే వినమ్రతతో ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి అని చెప్పారండి. మరి వినమ్రత ఎలా వస్తుంది? ఓన్లీ వైబ్రేటరీ అవేర్‌నెస్ ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది. ఈ ఈ ప్రశ్న అడగాలా లేదా? ఈవెన్ ఎవరినైనా, ఎక్కడైనా మనం ఈ పని చేయాలా లేదా అనేది మనము ఓన్లీ వైబ్రేటరీ అవేర్‌నెస్ ద్వారానే మనకు తెలుస్తుంది. కొంతమంది అంత సున్నితంగా ఉండరు. అంత సున్నితంగా ఉండిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళ బ్రెయిన్‌లో చాలా ఎక్కువ ఆలోచనలు పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఆ సున్నితత్వం అనేది మన లోపల మధ్య నాడీ వ్యవస్థను సుషుమ్నా నాడి ద్వారా పెరుగుతుందట. ఎందుకంటే అది బ్రెయిన్‌కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. బ్రెయిన్‌లో ఉన్న ఆలోచనల వల్ల మనకి అక్కడ ఉన్న నరాలు అంటే భగవంతుని యొక్క పవరు అక్కడ మేనిఫెస్ట్ అవ్వదు, ఎన్‌లైటన్ అవ్వదు, ప్రకాశవంతం అవ్వదు అని చెప్పారు. అలా జరగాలి అంటే ఒక్కటే ఒక్క సొల్యూషన్ చెప్పారండి. అదేంటంటే అత్యుత్తమైన సొల్యూషన్, అమ్మా నా మెదడులోకి రండి. దయచేసి నా మెదడులో నివసించండి. దయచేసి నా మెదడులో ఉండిపోండి అని మనము మనస్ఫూర్తిగా చెప్పుకోవడం వల్ల, నన్ను మీరే నడిపించండి, నా బ్రెయిన్‌లో ఉండి నన్ను మీరే నడిపించండి అని చెప్పుకోవడం వల్ల మన బ్రెయిన్‌కి మనము బానిసగా ఉండమండి. ఇది మన మెదడులో దివ్య జ్ఞానం ద్వారా మార్గనిర్దేశకం అవుతుంది అని చెప్పారండి. మనం ఆలోచించకుండా ఆలోచనలు స్టాప్ అయిపోతాయని చెప్పారు. ఇలా అనుకున్నాను, అలా అనుకున్నాను, అది ఇది అని మనము ప్రతిదానికి ఎక్స్‌ప్లనేషన్ ఇవ్వకుండా ఉంటాం. దానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పారండి. ఏంటంటే ఒకరోజు శ్రీ మాతాజీ యోగీస్ తోటి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక సహజయోగినిని, మేము బయటికి వెళ్తున్నాము, ఈరోజు ఎవరు లేరు, మీరు మా కోసం వచ్చేసరికి కొంచెం భోజనం తయారు చేసి పెట్టండి, మేము వచ్చాక తింటాము, మేబీ లేట్ అవుతుంది, వచ్చాక తినడానికి ఉంటుంది అని చెప్పి వెళ్ళారట. వాళ్ళు తిరిగి వచ్చేసరికి ఆవిడ ఏమి చేయలేదట. ఎందుకని ఏమి చేయలేదు? మాకు ఆకలేస్తుంది, మేము తినేవాళ్ళం కదా ఏదైనా చేసుంటే అనంటే, మీకు ఆకలి ఎయ్యదేమో, మీరు తినరేమో, మీరు బయట తినొస్తారేమో అని అనుకున్నాను అని చెప్పారట. మదరు నవ్వుతూ చెప్పారు, మాకు ఆకలేస్తుందేమో, మేము ఇంటికొచ్చి తింటామేమో అని ఎందుకు ఆలోచించలేదు అంటే, ఆ స్వచ్ఛత మనలో పెరగాలి. ఆ లోపల మనలో ఉన్న ఆ కండిషన్స్, ఆ అహంకారము, సూపర్ ఈగో, ప్రత్యహంకారాల నుంచి మనం బయటికి రావాలి. అప్పుడే మన లోపల ఆ భగవంతుని శక్తి మన మెదడులో మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది అనని చెప్పారండి. మనల్ని మనం సమర్థించుకోకూడదు. ప్రత్యామ్నాయాల గురించి అలవాటు చేసుకోకూడదు. అలా అలవాటయిందంటే మనం పాజిటివ్ థింకింగ్‌లో ఉండము. ఎప్పుడూ పాజిటివ్‌గానే ఆలోచించాలి అనని చెప్పారు. దైవాన్ని వ్యక్తపరచటంలో సహాయపడే ఆలోచన అది చాలా మంచిది. అదే పాజిటివ్ థింకింగ్. కానీ మనము నెగెటివ్‌గా థింక్ చేయడం వల్ల మనకి చాలా అనర్థం జరుగుతుంది. మన లోపల ఉన్న నరాలు, ఆ బ్రెయిన్‌లో ఉన్న సూక్ష్మ నరాలు తెరుచుకోవు. దానిలో దైవశక్తి ప్రవహించదు. దానివల్ల మనము సహజయోగంలో ఉన్నతి స్థితికి చేరుకోము అని చెప్పారనమాట. ఇది వేరే కంట్రీస్‌లో ఇది జరగదు. అది చాలా చాలా వాళ్ళకి ప్రతిదానికి ఆలోచన, ఒక ప్రత్యామ్నాయం చూస్తుంటారు అని కూడా ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారనమాట. దానికి ఎగ్జాంపుల్‌గా కూడా కొన్ని విషయాలు చెప్పారండి. మనము ఎక్కడికైనా ఎవరి దగ్గరికైనా వెళ్ళినప్పుడు
వాళ్ళని మనము క్యూర్ చేస్తున్నట్టుగా ప్యూర్‌గా మనముండాలి. అంత పవిత్రతో మనముండాలి. కానీ వెళ్ళాక అది జరిగింది, ఇది జరిగింది, అక్కడికి వెళ్ళినందుకు నాకొచ్చింది అనే ఆలోచన మనం చేశాము అంటేనే మన లోపలికి ఒక ఇంబాలెన్స్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనని చెప్పారనమాట. ఆలోచన తరంగాలపై ప్రతీదీ ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆలోచనలకి అసలు ఏది ప్రత్యామ్నాయం మనము ఆలోచించకూడదు. దానికి మనమే బాధ్యులము. మన లోపల ఆలోచన వచ్చింది అంటేనే, మన లోపల ఆ సమతుల్యత వెళ్ళిపోతుంది అనని చెప్పారనమాట. అదనుకుంటున్నాను, ఇదనుకుంటున్నాను అనుకోవడం వల్ల మనము సహజీవంలో ఉన్న స్థితిలో కూడా పైకి, కిందకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటామట. అందుకే అగ్నికి, నీటికి, మాతృభూమికి ప్రత్యామ్నాయం లేదు. మాతృభూమి మనం తాకినట్లయితే ఆటోమేటిక్‌గా అమ్మ మన లోపల ఉన్న దోషాలు గ్రహించి వేస్తుంది. ప్రత్యామ్నాయమే లేదు. ఆలోచించదు. అలా మేనిఫెస్ట్ అయిపోయింది. అలా మనం కూడా తయారవ్వాలి. దానివల్ల మనము చాలా పరిశుభ్రంగా ఉంటాము అని చెప్పానమాట. దైవానికి ప్రత్యామ్నాయం లేదు అని మనం తెలుసుకోవాలి. దేనికి రీజన్ ఇవ్వడం మంచిది కాదు. బ్రెయిన్‌ని భగవంతుడు మీకు చాలా షార్ప్‌గా, ఎఫెక్టివ్‌గా పెట్టారు అని చెప్పారనమాట. మన మన ఆలోచనలు ఒక దోమలాగా ఎప్పుడు అని చెప్పేసి మనల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటాయి. అది మంచిది కాదు. అది సమస్యని మొదలు చేయడానికి ఉన్న మొట్టమొదటి స్టెప్ అని చెప్పారనమాట. ఎప్పుడైతే మనలో ఉన్న ఆ పవర్‌ని భగవంతుని యొక్క పవర్‌ని ఉపయోగించుకొని ఆలోచనల నుంచి, సమస్యల నుంచి బయటకొచ్చేస్తామో అప్పుడు భగవంతుడు మనల్ని గొప్ప ఇన్‌స్ట్రుమెంట్‌గా తయారు చేస్తారు. మనలో సున్నితత్వం పెరుగుతుంది. మనలో వినయం మనం వినయంతో, పూర్తి సమర్పణతో, మానవత్వంతో ఉండగలిగే ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా తీర్చిదిద్దబడతాము అని చెప్పారండి. అలా జరగాలంటే ముందుగా మనం చేయాల్సింది ఆలోచనలు ఆపేయాలి. ఎక్కువగా మనము నిర్విచార స్థితిలో ఉండడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. అలాంటి స్థితికి చేరుకోవడం చాలా కష్టమైనదే. కానీ భగవంతుని దయ వల్ల మీరు, మీరు సమర్పణలో ఉండడం వల్ల అది జరగటం చాలా ఈజీ అనే చెప్పారనమాట. నేను చేశాను, నేను చేస్తున్నాను, నేను చేయాలనుకుంటున్నాను అనేది అసలు కాదు. ప్రతీదీ నడిపించేది భగవంతుడే అనేది చాలా గట్టిగా చెప్పారండి. మనమందరం భగవంతుడితో తయారు చేయబడిన చాలా సున్నితమైన పరికరాలం. మనకు శక్తులు చాలా ఉన్నాయి. అవి సూక్ష్మంగా ఒకరిని అర్థం చేసుకోవాలి. మన నరాలన్నిటిలో కూడా మనం భగవంతుని శక్తిని ప్రకాశవంతమయ్యేలాగా అహము, కండిషన్స్ లేకుండా మనం ఉండగలగాలి అని చెప్పారు. అయితే ఇప్పుడు మనం ఏదేమైనా నా బ్రెయిన్‌లో నా తల్లి ఆదిశక్తి మాత్రమే ఉంది. మరి ఆలోచన లేదు అనని మనము అనుకోవడం వల్ల మనము చాలా ఉన్నత స్థాయికి ఎదగగలుగుతామండి. మన చిత్తాన్ని సహస్రారం మీద ఉంచుకొని, శ్రీ మాతాజీ మా యొక్క బ్రెయిన్‌లోకి మీరు రండి. ప్రతి నిమిషము ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి పని మీరే జరిగేలా చేయండి. మమ్మల్ని మీరే నడిపించండి తల్లి. ఈ స్థితిని మేము ప్రతి క్షణము పొందేలాగా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి.
శ్రీ మాతజీ, మాకు ఇంత మహత్తరమైన జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తున్నందుకు, రోజు రోజుకి మమ్మల్ని మరింత ప్రకాశవంతం చేస్తున్నందుకు మా యొక్క కోటి 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 ధన్యవాదాలు తల్లి. జై శ్రీ మాతజీ. మనసు నిండా కృతజ్ఞతాభావంతో మదర్కి ప్రణామం చేసుకుని, కుండలిని ఉత్థానం చేసుకుని మనం బంధం వేసుకుందాం. జై శ్రీ మాతజీ.